إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Dear brothers and sisters in Islam, today I'll be talking about the first of some of the greatest sins ever. If you remember last week how I was elaborating on a verse from the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah An-Nisa, chapter 4, verses 32 and 34, or 32 and 33, إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. And if you were to avoid the greatest of those sins that we forbid you from, your sins will be forgiven, and you shall enter paradise. We will take you into a noble and honorable dwelling. And Allah subhanahu wa ta'ala here warns us of the greatest sins. However, some of those greatest sins are no longer great or great. Some of those greatest sins are very common. Some of those greatest sins, we have become so desensitized towards them, and we have great level of tolerance. So it is very important that we talk about them. What are those things, those elements, those issues, those practices and habits that could actually get between us and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala? What are the most dangerous elements that could actually seep into our hearts and ruin it? What could be the root cause of our miserable state as an ummah and our struggle as individuals? Identifying some of those issues, even if it's a negative matter, it is good. It is good for us to know about diseases and how they spread, and how they form, and how they attack the body, so we can protect ourselves, so we can prevent it from happening, so we can find a cure for them. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. اجتنبوا يعني احذروا وابتعدوا ولا تقربوا السبع الموبقات المهلكات. قالوا، سأل الصحابة: وما هن يا رسول الله؟ والصحابة لا يسألون من باب حب الاستطلاع وحب المعرفة وتجميع المعلومات،
وإنما يسألون حتى يعرفوا، فإذا عرفوا لزموا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتعدوا عما حذر الله ورسوله. مسألة جدية. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فسرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم هذه السبع الموبقات. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الله عز وجل يقول في كتابه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أهل الجنة. إذا أنت يا مسلم ما دمت تبتعد عن الكبائر وتتوب إلى الله منها إن وقعت منك، فأملك وحظك في أن تنال رضوان الله عز وجل ومغفرته. حظك في قول الله عز وجل: نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، حظك كبير. فما هن هذه الموبقات والمهلكات؟ وكيف نتعامل معها؟ وكيف نحذر منها؟ سيكون هذا هو حديثنا في هذه الجمعة وفيما يليها من الجمع حتى نحذر عنه. أيها الإخوة، إن من الحكمة أن يعرف الإنسان الشر ليبتعد عنه. يعني حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو مخافة أن أقع فيه. فلا بأس في أن يتعرف الإنسان، بل من المطلوب أن يتعرف الإنسان على أنواع الشر وأنواعها وصورها حتى يحذر منها ويبتعد عنها، وإن كانت فيه عمل على أن يتخلص منها علّه يلقى الله عز وجل وهو عنه راض. ومما يؤسف له أيها الإخوة أن هذه الكبائر وهذه الموبقات انتشرت وشاعت، وإما أننا تلبسنا بها وأصابنا منها شيء، أو أننا استمرأناها واعتدناها فلا نلقي لها بالا ولا نشعر بأي ضيق في التعامل معها أو مع أصحابها. لذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن نعرف وأن نحذر. حديثنا اليوم سيكون في أول هذه الكبائر. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكل ما أذكر واحدة من هذه النقط أريدك أن تراجع في ذهنك آخر الأخبار التي سمعتها وقرأتها، وانظر إن كانت هذه الكبائر انتشرت بين الناس وحتى بين أصحاب ملة التوحيد من المسلمين. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات، القذف بجريمة الزنا. وأصبح هذا من الأمور المعتادة عند الناس، ترمى الألفاظ دون أن يلقي الإنسان لها بال، وهي من الجرائم العظام. إذن أكبر هذه الجرائم وأول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرك. والشرك بالله أيها الإخوة أمر عظيم، وهو أعظم أنواع الظلم وأفحشها. ألم تسمع إلى قول لقمان في الآية 13 من سورة لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ليس ذاك، وإنما هو الشرك. ثم ذكر قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن من أكبر أنواع الظلم والجرائم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني هو الذي يخلق وهو الذي يرزق ثم يشرك معه غيره. والشرك من أكثر أنواع الجرائم انتشارا في العالم، لكنها جريمة يسمح بها القانون وتقع من الناس. قد يقول قائل: وما مناسبة الحديث الشرك؟ كلنا نعرف وكلنا مسلمون وموحدون.
ينبغي أن نعرف أن للشرك أنواع ودرجات. الشرك الأكبر الذي حذر الله عز وجل منه، والذي جاء على لسان نبي من أنبيائه قوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ويقول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وفي الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يلقى الله عز وجل وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قالوا: يا رسول الله وإن زنى وسرق؟ قال: وإن زنى وسرق. أمل الموحد إن لقي الله عز وجل وهو لا يشرك به له أمل في أن يغفر الله عز وجل له. أما من يلقى الله عز وجل وهو مشرك فلا أمل له، لأن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك أنواع، منه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهو منتشر بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أخذت فترة طويلة وهو يعلم أصحابه كيف يتخلصون من الشرك وصوره. ثم إن بعض العلماء ذكروا أن هناك نوعا ثالثا من الشرك، وهو الشرك الخفي. يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك، هذا رسول الله يدعو: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. هذا رسول الله يستعيذ بالله من أن يشرك به وهو يعلم: وأستغفرك لما لا أعلم. الرياء صور من صور الشرك. الشرك أيها الإخوة له تطبيقات كثيرة قد تقع منا، فلذلك ينبغي علينا أن نتعرف على صور الشرك وعلى أنواعه وعلى أشكاله، ونحذر منها ونبتعد، ونتأكد من أننا لا يدركنا الموت وإحنا عندنا شيء من الشرك. نتخلص من كل صور الشرك، لأنه أيها الإخوة أعيد وأقول أنه من يلقى الله عز وجل وهو لا يشرك به شيئا كان له أمل، حتى لو ما كان عنده من الحسنات ومن القربات ومن الطاعات ما يبلغه الجنة، له أمل أن يغفر الله عز وجل له، له أمل أن ينال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، له أمل في مغفرة الله عز وجل للذنوب لعله يدخل الجنة، لأن الله عز وجل يوم القيامة يغفر لمن شاء. طيب، الذي يلقى الله عز وجل وهو يشرك به، يشرك معه غيره، أو تلبس بأنواع الشرك، يعني شرك في المحبة، شرك في الخوف. من الناس من يخاف من الخلق أكثر مما يخاف من الله سبحانه وتعالى. من الناس من يخاف الفقر أكثر مما يخاف من الله سبحانه وتعالى. من الناس من لا يتوكل على الله. من الناس من عنده يقين في غير الله. وهكذا صور كثيرة للشرك لا يظن الناس أنها لها علاقة بالشرك، وهي نتيجة من نتائج الشرك. ينبغي علينا أن نتعرف، واعلم أنه كلما قوي إيمانك وارتفع كنت أبعد الناس وأحرصهم أن تتخلص من الشرك وصوره. أسأل الله عز وجل أن يجيرني وإياكم من الشرك وأنواعه، وأسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الشرك، وأن يعيذنا من أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفره عز وجل لما لا نعلم. My dear brothers and sisters in Islam, the Prophet ﷺ in one hadith mentioned 7 categories or 7 types of major sins and warned his companions from them. And he said, Shirk, I'll explain what Shirk is: associating others with Allah, assigning or setting partners with Allah, and magic or sorcery, killing innocent people, killing and murder, consuming riba. We'll explain what riba is. Running away in a time of confrontation with the enemies and causing a rift in the rank of the believers. Slander and accusing innocent individuals with the crime of adultery. Consuming the wealth of an orphan. I mean, I'm mentioning them and I could see in the reaction of some of you that you would say, oh yeah, this is indeed common. You see, many of us think that some of those issues, especially the first one, are not relevant anymore. Oh, Muslims, we don't have
shirk. Nobody believes in those things. Who worships idols amongst Muslims? And we think that they're not relevant. But what we don't understand is that it is actually relevant. And that there are different types of some of those violations that we may be guilty of. It is very important that we rid ourselves from those issues. Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran does not only say avoid them or don't practice them and don't do those things. In fact, the Quran says don't come near them. Stay away from them. Avoid things that might facilitate them. And the first one, brothers and sisters, that we will talk about today, and maybe we might perhaps have to talk about some of its types later, is shirk. So what is shirk? One of those interesting things that I found, at least based on my preliminary research, is that the word shirk, it is spelled S-H-I-R-K, exists in the English dictionary, in the English vocabulary. So I looked it up. I wanted to see what it said. As you all know, that many of the English words have Latin origins, and some of those words have Arabic origins. They were adopted by the Latin language, and then it came into the English language. Sometimes direct, and sometimes it's indirect. The interesting thing about this word is that the origin is unknown. They don't know what the origin is. Shirk or shirk. S-H-I-R-K. What is more interesting, though, is the definition of this word. According to the dictionary, the definition of this word or this term is similar to the definition of sneaking, to sneak, synonymous with sneak. And it means to evade doing or fulfilling an obligation. Quite interesting. Because the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam asked one of his companions whether he knows what the right of Allah azza wa jal upon his creation is and what the right of the creation upon Allah is. And Mu'adh said, I don't know. Allah and His Messenger know best. So the Prophet ﷺ said that the right of the Creator, the right of God, the right of Allah, the Almighty upon His servants and upon His slaves and His creation is to worship Him alone and not to associate others with Him. To free themselves from shirk and to establish tawheed. And the right of the creation is that if they were, the right of the servants is that if they were to pass away and stand before Allah free from any elements of shirk, is that He will place them in paradise out of His mercy and grace subhanahu wa ta'ala. So it is the right of Allah. Someone might say, wait a minute, alhamdulillah, we're Muslims, we don't have this. And of course one of the greatest actually attractions to Islam, brothers and sisters, and you may ask those who accepted Islam, is the simplicity of the concept of God in Islam and Tawheed, the oneness of Allah. We don't have mysteries, we don't have complicated concepts. Very simple. Right? Someone might say, we don't have to talk about this, why is it relevant? But what we don't realize is that there are degrees of shirk, different levels of shirk, different forms of shirk. There is the major shirk, the clear, blatant shirk. There is the minor shirk, which the Prophet ﷺ warned his companions from, and he used to correct them when they do it. One of which, for example, according to Ibn al-Qayyim, is riya, showing off or doing something for recognition. Very common, right? And some scholars go to the extent of setting another category and saying there is the hidden shirk. People could have shirk in terms of their love and devotion. When someone loves someone or some concept
or some nationality or some culture as much as they love Allah subhanahu wa ta'ala, and it gets in the way of them fulfilling their obligation to Allah and to their fellow Muslims. When someone fears someone or some agency or some concept or some tyrant as much as they love Allah, and it gets in the way of them standing up for the truth and speaking what is right and doing what is right. When someone fears poverty and it gets between them and doing that which Allah subhanahu wa ta'ala promised to bless them for. See how some elements of shirk could actually seep into our hearts without knowing. Hope. Someone could actually believe or think that someone has the power to bring them benefit or to cure them. And that belief might be as much as they have or less or more than they have in Allah subhanahu wa ta'ala. So there are many applications and many situations in which this applies. And that's why we have to refrain from it. Prophet Musa says, according to the Quran, that whoever associates others with Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will forbid him from entering paradise. In Surah An-Nisa chapter 4, Allah says, Allah does not forgive that anyone associates other with Him. He is the Absolute. He is the Almighty. In the hadith, the Prophet tells us that if one was to do something in which they associate in terms of their intention others with Allah, and yeah, I do it for the sake of Allah, but at the same time I do it to get recognition. At the same time I do it to be known. At the same time I do it so Allah subhanahu wa ta'ala will leave him and will not accept it and will abandon him. Allah says, أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعَهُ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ. So we have to be aware of this. And we have to realize that it applies to many things, brothers and sisters. And let me tell you that the more one's faith in Allah subhanahu wa ta'ala, conviction and understanding of this relationship that we have with Allah subhanahu wa ta'ala is, the less susceptible they will be to shirk. And when there is no shirk, the higher the iman will be. And the more inclined they will be towards doing good. I say this and ask Allah subhanahu wa ta'ala to reunite from shirk, from all of its aspects and elements. أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه به. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. Dear brothers and sisters, shirk, associating others with Allah subhanahu wa ta'ala, is considered in Islam the greatest crime. Luqman, the wise man, says to his son, avoid shirk, for it is the greatest form of injustice and wrongdoing. It is, according to Islam, the greatest of immoral and unethical acts and behaviors. It reflects that the person has no concept of gratitude towards Allah subhanahu wa ta'ala. It could be a result of arrogance and pride. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam himself used to seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala to fall into shirk. This is the Messenger of Allah. While knowingly, and intentionally. And he would say, وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ. And I beg you forgiveness for that which I am not aware of, in case it happens. In case I let my fear one day exceed the limit, where I would fear someone more than I fear Allah. Or in case I let my love for something exceed or get in the way of my love for Allah subhanahu wa ta'ala. Brothers and sisters, let me just conclude with this.
Our hearts are very precious. So is our faith. And the heart is a place of faith. So Allah subhanahu wa ta'ala does not want us, He does not want us to trust anyone but Him. Don't give your heart to anyone but Allah subhanahu wa ta'ala. Don't trust anyone but Allah subhanahu wa ta'ala. No one deserves your heart. No one deserves your utmost respect and trust other than Allah subhanahu wa ta'ala. Anyone else may fail you, but Allah subhanahu wa ta'ala will not fail you. Therefore, connect with Allah. Ask Allah. Pray to Allah. Believe in no one but Allah. Trust no one but Allah. Rely on no one but Allah. Love no one as much as you love Allah. Have hope in no one but Allah subhanahu wa ta'ala, and fear no one but Allah. Ask Allah Azza wa Jalla to make us of those who fear Him and fear none but Him. Make us of those who love Him and don't love anyone as much as they love Him. And make us of those who have hope and trust in Allah and not have hope and trust in anyone else. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم ابرم الامه الاسلام امرا رشدا، وعز فيها لطاعتك ويذل فيها اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واقم الصلاه.